So we have seen about polynucleotides, and we have seen general nucleotide na enna appdin paathom. That is, it is made up of sugar, nitrogenous base, and phosphate. Sugar la enna types? Purine, pyrimidine. Next we have seen uh, sugar la will be having sugar la will be having ribose and deoxyribose. Nitrogenous base la will be having purine and pyrimidine. So nitrogenous base and sugar ரெண்டுமே என்னதுன்னா, this is a heterocyclic compound. So இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். I think you must have so நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சாப்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு. So in the previous chapter you have learned. So இதெல்லாம் நீங்க one time you read and see. Same thing only it will be there. Additionally என்ன இருக்குன்னா, so for example DNA acts as a genetic material in most of the organism. RNA it is in some virus. So mostly functions as messenger RNA. மெசஞ்சர் ஆர்ஆர் தான் வந்து மோஸ்டா வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஜெனடிக் மெட்டீரியலாவே ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அது சில ஆர்கானிசம்ல தான். ஸோ இது நீங்க பார்க்கலாம். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏவோட ரெப்ளிகேஷன் பத்தி படிக்க போறோம். அதாவது டிஎன்ஏல இருந்து டிஎன்ஏ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறது we are going to learn. Next RNA from DNA. DNA ல இருந்து RNA எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அது நம்ம பார்க்க போறோம். That is transcription. Genetic code so that determines the sequence of amino acid in protein. Proteinல அதாவது RNA ல இருந்து நமக்கு எப்படி புரோட்டீன் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது அதையும் நாம வந்து பார்க்க போறோம். So that is translation and elementary basis of the regulation. சும்மா அது எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது that is lac operon. So இத பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். So determination of complete nucleotide of human genome sequencing. Lastly we will study அதுக்கப்புறம் DNA fingerprinting. So these are the two things. First when we see about DNA, so DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides. இப்போ length of DNA நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா அதுல எத்தனை நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குங்கறத பொறுத்து சொல்லுவோம். அதாவது எத்தனை பேஸ் பேர். We will see what is base pair அப்படிங்கிறது. Base pair அப்படினா என்னன்னா, so it is two bases. Pair na enna usually it is two bases. Two nucleotide or ரெண்டு bases. அததான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல ஒரு பேஸ் இருக்கும். ரெண்டு நியூக்ளியோடைட்னா ரெண்டு பேஸ் இருக்கும். So அதுதான் வந்து we are seeing. So that is am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. 1 second. Okay. So next one we will see. So this is also known as characteristic of the organism. So adilla base pair அப்படிங்கிறது இருக்குது. That is characteristic. Means DNA it will be usually double stranded. அது நம்ம பார்க்கலாம். So அப்போ இந்த வேல்யூல you have to remember. So bacteriophage known as Psi 174 is the name of the bacteria. அதுல 5386 nucleotides will be present. Bacteriophage lambda. So lambda, what is bacteriophage you already know. So virus that affect bacteria. எந்த வைரஸ் வந்து பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ணுதோ that is bacteriophage. So that one you can see bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Escherichia coli has 4.6 into 10 power 6 base pair, and haploid content of human DNA அப்படினா 3.3 into 10 power 9. say they haploid content க்கு சொல்றாங்க. அப்ப what about diploid content அப்படினா diploid content நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? haploid content of human DNA அதாவது nothing but it is genome. So genome ஓடத வந்து சொல்றாங்க that is 3.3 into 10 power 9. அப்ப diploid நம்ம என்ன பண்ணனும்? Just we have to multiply it by 2. That is 6.6 into 10 power 9 base pair. So that is in case of diploid content. இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம். So now you already know these things. Nitrogenous base என்ன டைப் இருக்கு? Purine, pyrimidine. Cytosine is common for our DNA and RNA. Thymine வந்து DNA, uracil வந்து it is present in RNA in place of thymine. We can see nitrogenous base is linked to the OH of இது நமக்கு தெரியும் OH of pentose sugar. So N-glycosidic linkage இதெல்லாம் நம்ம நேத்தே பார்த்துட்டோம், such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine. So the names நம்ம already நேத்தே பார்த்தோம். When a phosphate group is linked to OH of 5 prime carbon, so that linkage is called as phosphoester linkage. இது நம்ம பார்த்தோம். Two nucleotides are linked through 3 prime to 5 prime
அந்த லிங்கேஜ்க்கு பேர் என்ன, that is phosphodiester linkage. more nucleotides இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆயிட்டே போச்சுன்னா it is going to form, நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னா ஒரு polynucleotide chain ஃபார்ம் ஆக போகுது. so this one you can see. so இதுதான் வந்து sugar, இது வந்து என்னது, this is nitrogenous base, இது வந்து phosphate 5 prime end. so இது வந்து phosphate நடுவுல இருக்கு. so this is 3 prime, இது again 5 prime carbon, 3 prime 5 prime நடுவுல bond form ஆயிருக்கு. that is phosphodiester bond. you already know phosphodiester bond is forming. அதே மாதிரி இது it will keep on going. so அதே மாதிரி 3 prime endல நமக்கு கடைசியா அப்ப என்ன இருக்கும் அப்படினா OH group இருக்கு. இப்போ நம்ம புதுசா ஒரு நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ணனும்னா we can able to add it only at 3 prime end, அதாவது OH groupல இருந்துதா நாம இந்த இடத்துல தான் ஒரு புது நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ண முடியும். இந்த இடத்துல நாம ஆட் பண்ண முடியாது. so this we will learn when we will study about DNA replication அப்போ we will study. so more nucleotides can be joined in such manner to form a polynucleotide chain. இந்த மாதிரி நிறைய phosphodiester linkage மூலமா நம்ம bind பண்ணிட்டே போனோம்னா we are going to get a polynucleotide chain. so polymer thus formed as one end free phosphate moiety, 5 prime endல free phosphate moiety இருக்கும். so that is 5 prime end. similarly another end will be having free OH group, that is 3 prime end. backbone you already know, backbone is made up of sugar and phosphate. the nitrogenous base linked to sugar moiety from the backbone. so nitrogenous base எப்படி இருக்கும்னா it will be almost perpendicular. so these things we will see. in RNA எப்படி இருக்கும்னா it will be usually single stranded. RNA usually it will be single stranded. it is going to have additional OH group present in the ribose ல second positionல usually OH இருக்கும். அந்த OH பதிலா H இருந்ததுனா that is in case of DNA, that is deoxyribose. also in RNA என்னென்ன modification, DNA RNA க்கு the main differences. அதுல DNA ல will be having deoxyribose, RNA ல will be having ribose. next வேற என்ன சொல்றாங்கன்னா DNA ல will be having thymine, pyrimidine ல will be having thymine, RNA ல pyrimidine ல will be having uracil. அவ்வளவுதான். uracil is found at the base. அதேதான் மறுபடியும் சொல்றாங்க. now we will start with learning about this thing, that is how DNA helical structure was formed. what are the salient features of DNA helical structure? it was provided by Watson and Crick. வாட்சன் அண்ட் கிரிக். ஸோ இந்த மாதிரி புக் இருந்ததுன்னா அந்த நேம்ஸ்லாம் வந்து நோட் பண்ணணும். இந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு நிறைய நேம்ஸ் வரும். அந்த நேம்ஸ் எல்லாமே அவங்க என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, ஸோ அதெல்லாம் we have to know. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நேத்தே வந்து கொஞ்சம் பார்த்தோம். one second. okay. so the base பண்ணி சில problems வரும் that we have to see. so polynucleotide னா already we have seen. அதாவது நியூக்ளியோடைட் வந்து நிறைய phosphodiester bond மூலமா நிறைய இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்கு. so அப்ப அட்டாச் ஆயிருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா two polynucleotide chain. so இது single strand, இது வந்து ஒரே ஒரு strand இருக்கு. so அப்போ backbone is made up of sugar and phosphate. அதே வந்து நம்மளுக்கு சைடுல will be having nitrogenous base. so nitrogenous base நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி it will be perpendicular. so இது இங்க வந்து நம்மளுக்கு sugar இருக்கும், இங்க phosphate இருக்கும். அதே மாதிரி another sugar will be there, phosphate. so இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கு. that is backbone. the single line represents sugar and phosphate. அதுல இருந்து perpendicular what will be arranged as nitrogenous base will be arranged. this is in case of single stranded DNA. but எப்போ DNA வந்து double strand form பண்ணாலும் it is going to form anti-parallel. அப்படின்னா இங்க 5 prime to 3 prime அப்படின்னு என்னாச்சுன்னா you already know this basics, but நாம இந்த சாப்டர்ல இது மறுபடியும் இருக்கும், நாம மறுபடியும் பார்க்கணும். so 5 prime to 3 prime. so இந்த இடத்துல will be having, இந்த இடத்துல 5 prime to 3 prime directionல இருக்குன்னா இந்த இடத்துல it will be 5 prime to 3 prime இந்த directionல இருக்கு. so direction will be opposite. அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா that is anti-parallel in anti-parallel polarity. polarity on the opposite direction. you already seen sugar and phosphate is the backbone and anti-parallel that is double stranded in nature. so that one double stranded போட்டா தான் இந்த anti-parallel ஒரு chain வந்து 5 prime to 3 prime ரன் ஆகுதுன்னா இன்னொரு chain 3 prime to 5 prime run ஆகும். அவ்வளவுதான். so that is we can see length of polynucleotide should not get changed if we remove nitrogenous base remove பண்ணா நமக்கு வந்து polynucleotide chain ஓட length மாற போறது கிடையாது. whole nucleotide remove பண்ணா மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த length of the polynucleotides குறையும். remove பண்ணா என்ன ஆகும், குறையும். add பண்ணா அதிகமாகும். so அப்போ whole nucleotide add பண்ணா மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா length of the polynucleotide chain will get changed. okay. so next we can see any doubts still here? No sir. okay.
ஓகே. ஸோ எங்கேயா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஐ எம் கோயிங். ஸோ நவ் 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. ஸோ இந்த மாதிரி 2. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வரைவோம்ல யூஸ்வலா. ஸோ தட் இஸ் நார்மல் திங். 5 prime to, ஸோ இந்த இதை நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஓவர் ஹியர் 3 prime. இந்த இடத்துல 3 primeனா ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கம் லைக் திஸ் இஸ் 5 prime. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல இருக்கும். நம்மளுக்கு இந்த ஒரு நார்மல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் DNA which we are going to see is that is called as pDNA. ஸோ டிஎன்ஏல நிறைய கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கும். அதில் ADNA இருக்கும், pDNA இருக்கும், zDNA இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். பட் என்சிஆர்டில சொல்லியிருக்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி அபவுட் pDNA. அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டர்னுக்குள்ளார எத்தனை நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா we'll be having 10 base pairs. 10 base pairனா we'll be having ஒரு base pairனா எத்தனை bases இருக்கும்? 2 நியூக்ளியோடைட். அப்ப 10 base pairனா how many nucleotides will be found? 20 nucleotides will be found. அப்படின்னா இந்த ஒரு இதுக்குள்ளார நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்குன்னா we'll be having 20 nucleotides. அதுல 10 nucleotide will be present on each strand. ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல 10 nucleotide will be present. Again I will tell. So base pair அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதுதான் base pair. adenine thymine. So இது ஒரு base pair. இந்த செயின்ல இருக்கிறதும் இந்த செயின்ல இருக்கிறதும் ரெண்டு இன்டராக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்றது ஒரு base pair. guanine cytosine guanine இதெல்லாமே வந்து ஒரு base pair. இப்ப நாம பார்க்குற நார்மல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் DNA that is pDNA ல we'll be having இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டர்னுக்குள்ளார நமக்கு எத்தனை இது இருக்கும் அப்படின்னா we'll be having 20 nucleotides. அதாவது 10 base pairs இருக்கும். ஒரு base pairனா 2 nucleotides. அப்ப 10 base pairனா 20 nucleotide. This one you know. So 10 nucleotide ஒரு strandலயும் எத்தனை nucleotide இருக்குன்னா 10 nucleotide. So these are the basic information. And adenine will always pair with thymine. That is adenine is purine, you know. அப்படினா purine will always form a bond with pyrimidine. purineல எத்தனை ring structure இருக்கும்? double ring or single ring? double ring. Okay. So purine will be always having double ring structure. So this double ring structure always it will combine together with single ring structure. So either adenine it is going to combine with thymine and cytosine it is going to combine with guanine it is going to combine with cytosine. So ஒரு double ring structure எப்பவுமே ஒரு single ring structure கூட சேர்ந்துட்டே இருக்கும். Opposite can also be true. So CG இந்த இடத்துல ஒரு single ring வருதுன்னா இந்த இடத்துல double ring இருக்கு. So எப்படி வேணா வரலாம். So அப்படி வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னா diameter of the DNA it is going to maintain. அப்படின்னா இந்த distance இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ல இருந்து இந்த ஸ்ட்ராண்டோட distance அது எப்பவுமே சேமா இருக்கும். That is going to be constant. That is called as 2 nanometer. அதாவது you can see length between nucleotides of two different chains. வேற செயினோட நியூக்ளியோடைட்ஸ் இந்த செயினோட நியூக்ளியோடைட் இருக்கும். இந்த செயினோட நியூக்ளியோடைடுக்கும் நடுவுல எவ்வளவு லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 2 நானோமீட்டர் இன்டர்செயின் லென்த் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இன்ட்ரா செயின் லென்த் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியோடைடுக்கும் இந்த நியூக்ளியோடைடுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா that is 0.34 நானோமீட்டர். 10 base pairs இருக்கும் நம்ம usually பார்த்தது. So that is 10 base pair. Length is nothing but base pair into 0.34 nanometer. இங்க எத்தனை base pair காட்டிருக்காங்க? 5 base pair காட்டிருக்காங்க. So 10 base pair. நம்மளுக்கு length of the DNA, this is the first formula we have to know. This length of the DNA is calculated by number of base pairs into 0.34 nanometer. ஏன்னா ரெண்டு பேஸுக்கு நடுவுல 0.34 nanometer இருக்கு. அப்ப டிஎன்ஏல மொத்தம் எத்தனை பேஸ் பேர் இருக்கோ அதோட நம்ம 0.34 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா we will naturally we will get the length of the DNA that we can see. So இதான் நீங்க சொல்றாங்க. So next we will see so distance between two base pairs that is 0.34 nanometer. length வந்து base pair into 0.34 nanometer. அவங்க வந்து இப்ப base pair mention பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து number of bases எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Suppose 10 base pair னா number of bases is 20.
base pair na enna pair na 2 apna one base pair is two bases அப்படினா 10 base pair na 20 bases அந்த number of bases எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா 2 into base pair so again I am telling so இந்த நியூக்ளியோடைடுக்கும் இந்த நியூக்ளியோடைடுக்கும் இது வேற வேற செயின்ல இருக்கு வேற செயின்ல இருக்குன்னா அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 2 நானோமீட்டர் இது எப்பயுமே கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பியூரினும் ஒரு பெரிமிடும் தான் சேரும் ஏன்னா இங்க ஒரு டபுள் ரிங் இருக்கும் இங்க ஒரு சிங்கிள் ரிங் இருக்கும் அதனால இந்த டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க ஒரு டபுள் ரிங் இங்க ஒரு சிங்கிள் ரிங் இங்க சிங்கிள் ரிங் இருந்துச்சுன்னா இங்க டபுள் ரிங் சோ எப்பயுமே டபுள் ரிங் வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அந்த டயமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகும் பட் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பாண்டே ஃபார்ம் ஆகாது அதனால அந்த மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால தான் 2 nanometer is constant அப்படின்னு சொல்றாங்க we will see so I think it is clear till now. So distance between two nitrogenous base of two polynucleotide chain இந்த செயினுக்கும் நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கேக்குறாங்க that is 2 nanometer. Distance between two nitrogenous base of same polynucleotide chain within same chainல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் 0.34 nanometer 0.34 nanometer. So this is the length this is the distance you can see. அப்போ இது வந்து ஒரு பேஸ் பேருக்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பேஸ் பேருக்கும் இன்னொரு பேஸ் பேருக்கும் நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இதே மாதிரி DNA ல எத்தனை பேஸ் பேர் இருக்கும் அது கூட நாம 0.34 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா we can able to get the value of length of the DNA. That is the first formula, length equal to base pair into 0.34 nanometer. Okay, so give number of adenine in 20 base pair if number of G is 12. இப்ப 20 base pair னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப எத்தனை பேசஸ் இருக்கும் 20 base pair னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப எத்தனை bases இருக்கும் அதுல multiply by 2 40. So 20 base pair. See, again I am telling one base pair is two bases. Pair na enadhu two bases la அப்படினா நமக்கு இப்போ 20 base pair கேக்குறாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும் we have to multiply it by 2 அதான் 40 bases we are having அந்த 40 bases ல G is 12 G வந்து 12 இருக்கு அப்படினா CU நமக்கு 12 தான் இருக்கும் so total 24 will be out of this 40 24 will be GNC அப்ப remaining நமக்கு எத்தனை இருக்கு 16 இருக்கும் so அந்த 16 ல will be having that is 16 ல will be having அதுல நம்ம thymine and cytosine sorry adenine and thymine ரெண்டா பிரிக்கும் so 16 divided by 2 will be adenine will be மிச்சம் so total guanine and that is guanine and cytosine இது ரெண்டும் 24 இருக்கு ரெண்டு சேர்த்து 24 இருக்கு நமக்கு இப்போ thymine வந்து இப்போ மிச்சம் நமக்கு எத்தனை பேஸ் தான் இருக்குனா 16 அந்த 16 ல half will be adenine and half will be thymine அப்ப adenine will be 8 and thymine will be 8. So this is the answer you can see again we will see 20 base pair அப்படினா என்னன்னா total bases will be 40 அதுல adenine thymine guanine cytosine வந்து நமக்கு இங்க 12 ன்னு சொல்றாங்க சோ அதனால இதுவும் 12 இது ரெண்டும் சோ மொத்தம் இந்த நாலுமே சேர்த்து 40 ங்கிறது வரணும் இது ரெண்டும் சேர்த்து 24 னா அப்போ 40 24 is 16 இது ரெண்டும் சேர்த்து அப்ப 16 அப்ப தனித்தனி வேல்யூ என்ன this is 8 so that is why answer is 8. Is this question clear? Biomolecules இந்த மாதிரி क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க பட் again we are இந்த சாப்டர்ல நாம வந்து பார்ப்போம். Next, give length of DNA with 100 base pair and also calculate number of N-glycosidic bonds. Okay. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் லென்த்தோட ஃபார்முலா என்ன 0.34 nanometer into base pair. இந்த ஃபார்முலாக்கு என்ன பேசிஸ் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். சப்போஸ் ரெண்டு நியூக்ளியோடைடுக்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் that is 0.34 nanometer or ரெண்டு பேசிக் நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 0.34 nanometer within same chain ஒரே செயின்குள்ள இருக்கும் ஏன்னா லென்த் நம்ம இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணோம் இப்படி கால்குலேட் பண்றது that is diameter only that is 2 nanometer length வந்து it will keep on changing depending on the number of base pairs but diameter will not change as far as purine combines with pyrimidine purine double ring single ring combine ஆகுற வரைக்கும்
நம்மளுக்கு இதோட லென்த் சேஞ்சே ஆகாது. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த வித்தின் த சேம் செயின் வில் பி ஹேவிங் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0.34 நானோமீட்டர். ஸோ அப்போ 100 பேஸ் பேருக்கு நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? 0.34 நானோமீட்டர் இன்டூ 100. ஸோ அப்போ வில் பி ஹேவிங் 34 நானோமீட்டர். இவ்வளவுதான் லென்த் ஆஃப் த டிஎன்ஏ வித் 100 பேஸ் பேர். எத்தனை பேஸ் பேர் சொல்றாங்களோ அது கூட நம்ம 0.34 நானோமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணணும். சப்போஸ் ஆங்ஸ்ட்ராங் கன்வர்ஷன் சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். And also calculate number of N-glycosidic bond. N-glycosidic bond அப்படின்னா என்னன்னா, so இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 100 பேஸ் பேர்னா எத்தனை பேசஸ் இருக்கும்? 200 பேசஸ். 200 பேசஸ் will be there. ஒரு பேஸுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு N-glycosidic linkage will be there. N-glycosidic linkageனா என்ன? Linkage between sugar and the base. அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு 100, ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல நம்மளுக்கு ஒரு 100 N-glycosidic linkage இருக்கும். இந்த சைடுல ஒரு 100 N-glycosidic linkage இருக்கும். அதாவது எத்தனை பேஸ் இருக்கோ அத்தனை N-glycosidic linkage இருக்கும். So number of N-glycosidic bond is 200. Okay, so this is I think this is clear. So next you can calculate this. Calculate length of DNA, N-glycosidic phosphodiester bond. அது ஒண்ணுல நான் நேத்து தான் சொன்னேன். ரெண்டு நியூக்ளியோடைடுக்கு நடுவுல ஒரு phosphodiester bond ஃபார்ம் ஆகும். அப்படினா சப்போஸ் 400 பேசஸ் இருக்குன்னா அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல எத்தனை phosphodiester bond ஃபார்ம் ஆகும்? ஒன்னு கம்மியா சொல்லணும். 400னா 399 அந்த மாதிரி. ஓகேவா? So now we will see calculate length of the DNA, N-glycosidic phosphodiester and total adenine. If 200 base pair DNA have G equal to 30%. முதல் length of DNA எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 200 base pair சொல்லிட்டாங்க. What is the formula? The base pair into 0.34 very good. So that is 0.34 nanometer into number of base pair. ஒண்ணு பண்ணவேனா? So 0.34 nanometer into 200 base pair. So அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஃபார் length of DNA. N-glycosidic bond எத்தனை இருக்கும்? 200 base pair னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப number of bases வந்து very good 400 bases. 200 base pairனா 400 bases இருக்கும். அப்ப எத்தனை N-glycosidic bonds இருக்கும்? 400. That is also 400. Very good. So now phosphodiester bond. இது நாம இப்பதான் பார்க்க போறோம். That is so நாம பார்க்கறோம். So இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல மொத்தம் வந்து 400 பேஸ் இருக்கு. அப்ப ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல எத்தனை பேஸ் இருக்கும்? இதுல 200 பேசஸ் இருக்கும். இதுல 200 பேசஸ் இருக்கும். 200 பேசஸ் or 200 நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா நமக்கு எத்தனை phosphodiester bond வேணும்? ரெண்டு நியூக்ளியோடைடு சேரணும்னா ஒரு phosphodiester bond ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப 200 நியூக்ளியோடைடு சேரணும்னா எத்தனை phosphodiester bond வேணும்? ரெண்டுனா ஒன்னு கம்மியா சொல்றோம். அப்ப 200னா புரியுதா? 199. Very good. 199. அதே மாதிரி this is also 199. So 199 plus 199 that is 398. So that is phosphodiester bond. Very good. So இதுதான் வந்து phosphodiester bond. இது வரைக்கும் எல்லாமே easy. So now length is 0.34 nanometer into 200 that is 68. N-glycosidic வந்து 200 plus 200 that is 400. இது நம்ம பார்த்தோம். Phosphodiester bond 199 plus 199. இது clear-ஆ? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No. So இதுல G வந்து 30% சொல்லிட்டாங்க. அப்போ C will also be 30%. ஏன்னா G யும் C தான் bond form பண்ணும். G வந்து 30% னா C யும் 30%. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வரும்? We'll be having thiamine will be இது ரெண்டும் 30 அப்படினா 60%. ரிமைனிங் எவ்வளவு percentage இருக்கு? 40% இருக்கு. அப்படினா thiamine will be 20%, adenine will be 20%. மொத்தம் இது ரெண்டும் சேர்த்து 60%. இது ரெண்டும் சேர்த்து 40%. மொத்தமாவே நமக்கு 100% தான் இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம 60 ல இருந்து 100ல இருந்து 60 வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு we will take 40. அதுல இருந்து thiamine adenine ரெண்டா பிரிக்கணும். அதான் வந்து thing. சோ இப்போ இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா டோட்டல் adenine எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. Can you calculate? So 200 base pair na 400 bases.
400 பேசஸ்ல 20% எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். அதான் you have to calculate. What is the answer? 80. 80. Okay, that is the answer. So you can see, அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது. ஸோ இதில் 20% of 400, that is 80. Think this is clear. Next, if length of DNA is 680 nanometer, then calculate number of G if A equal to 50% and also hydrogen bond நம்ம பார்ப்போம். Length of DNA அவன் 680 nanometerன்னு கொடுத்துட்டான். இங்க என்ன கொடுக்கல, பேஸ் பேர் கொடுக்கல. அப்ப length of DNA ல இருந்து நம்ம எப்படி பேஸ் பேர் கண்டுபிடிக்கிறது? நம்மளுக்கு தெரியும் length of DNA formula is 0.34 nanometer into number of base pair. அப்ப number of base pair என்னது? length divided by 0.34 nanometer. கரெக்ட்டா? சோ இது ஜஸ்ட் கீழ போய்டும். length divided by 0.34 nanometer. அப்ப 680 nanometer divided by 0.34 nanometer, answer is something coming around 2000 base pairs. அதுல calculate number of G if A is 15%. A 15% na T will be 15%. So total it is 30. அப்போ G will be GNC எத்தனை இருக்கும்? எவ்வளவு percentage இருக்கும்? 70%. GNC together 70%. G மட்டும் 35%. very good. So G is 35%. This is also 35%. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, மொத்தம் 2000 base pair இருக்கு. அது அப்படினா எத்தனை bases இருக்கும்? 4000 very good. 4000 bases. அந்த 4000 basesல G எத்தனைன்னு கேக்குறாங்க. So you have to 4000 into 35%. Answer என்ன? You can calculate and tell. So you can see 35% of 4000. You can calculate it later also. So 35% எப்படி calculate பண்ணனும் தெரிஞ்சிட்டா போதும். That is 35% of 4000. That is 1400. You can see. So hydrogen bond, that is AAT. So A க்கு T க்கு நடுவுல 2 bonds will form. That is 2 hydrogen bond form ஆகும். G க்கு C க்கு நடுவுல 3 hydrogen bonds will form. இப்போ நமக்கு தெரியும். So that is நமக்கு total 1400. 1400 G இருக்கு. அதே மாதிரி 1400 C-யும் இருக்கும். இந்த 1400க்கும் இந்த 1400 நடுவுல 3 பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால 1400 into 3 அப்படினு பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நமக்கு அடினைன் ஆர் தைனைன் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ நமக்கு வந்து தெரியணும். அப்பதான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். So now we can see 2000 base pair, 4000 bases, G வந்து 1400, C வந்து 1400. So அதனால 1400 into 3. ஏன்னா குவானின்க்கும் சைட்டோசின்க்கும் நடுவுல 3 பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். So இதுல நம்ம தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணனும் தேவை. ஏன்னா இந்த சைடு குவானின் இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு சைட்டோசின் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் 3 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகுது. அதனால நம்ம தனித்தனியா பண்ண தேவை. So it is 1400 ஒரு தடவை எழுதி into 3 பண்ணா போதும். That is number of hydrogen bonds. இதுக்கு நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற hydrogen bonds. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் 15%. அது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிங்க. 600. அடினைன்க்கு தைமினுக்கு நடுவுல எத்தனை ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்? 2 hydrogen bonds will form. That is 600 into 2, 1200 hydrogen bonds will form. That is so இப்போ 600 into 2, 1200 hydrogen bonds, 1400 into 3, 4200 hydrogen bonds. இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா final value will be final value தான் answer for this question. That is also hydrogen bond. Hydrogen bond calculate பண்ண சொன்னா இப்படி தான் calculate பண்ணனும். nothing. So நீங்க வந்து குவானின் எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க. So அதுல you have to multiply it by ஏன்னா இவ்வளவு குவானின் இருக்குன்னா இவ்வளவு சைட்டோசின் தான் இருக்கும். அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் 3 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. அதோட ஆன்சர் அடினைன் தைமினோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. இங்க வேல்யூ வந்தது 600. அது மல்டிப்ளைட் பை 2. ரெண்டையும் வந்து ப்ளஸ் பண்ணுங்க. ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் இங்க வர ஆன்சர் ப்ளஸ் பண்ணுங்க. ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் number of hydrogen bond. I think this is clear. Any doubts? No, sir. So இது நீங்க பாருங்க. So you can take screen. Okay.
340 nanometer DNA A equal to 200, then calculate base pair calculate பண்ண சொல்றாங்க. And number of G, number of N glycosidic, number of phosphodiester. So எப்படி நான் சொல்லிட்டேன். So நீங்க வந்து you can see. So length வந்து 340 கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பேஸ் பேர் கண்டுபிடிக்கணும் 1000. A வந்து 200 கொடுத்துருக்காங்க. 2000 bases. So same thing only. If 2 DNA, this question we will see. If 2 DNA X and Y both of 34 nanometer length, ரெண்டுலயும் 34 nanometer length தான் இருக்கு. In X number of A is 20, in Y number of G is 40. இப்போ இதுல எது ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. A வந்து 20 அப்படின்னா T will also be 20. So 20, 20, 40. நம்மளுக்கு வந்து remaining எவ்வளவு percentage இருக்கு? 60% இருக்கு. So this is for X DNA. இதுல guanine will be 30 and cytosine will be 30. எப்படி நாம எடுத்துக்கலாம். So in Y we'll be having G வந்து 40. So G is 40. C is also 40. So now we can see adenine will be 40 40 அப்ப adenine எத்தனை இருக்கும்? So 40 40 it itself consuming 80 அப்படினா adenine will be 10, thiamine also will be 10. இது ரெண்டுல எது ரொம்ப ஸ்டேபிள் அப்படினா number of hydrogen bonds. guanine and cytosine நடுவுல தான் நிறைய hydrogen bond form பண்ணும் in compare to இதுல adenine and thymine you can see. So அப்போ எது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிள் அப்படினா X is more stable than Y. ஏன் அப்படினா we will see that is so base pair that is 100. base pair என்ன சொல்றாங்க? that is okay. So 34 nanometerல இருந்து base pair வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. that is 100. number of bases வந்து 200. அதுல adenine is 20, thymine is 20, guanine is 80, cytosine is 80. So இது வந்து இந்த 200 பொறுத்து பண்ணிருக்காங்க. நாம பண்ணது 100 பொறுத்து பண்ணோம். அதே மாதிரி base pair here is it is 100, same base is 200. Here guanine will be 40, cytosine will be 40, adenine 60, thymine 60. So that one we can see. So அந்த இதுல 100ல ன்னு சொல்லல, அவங்க வந்து அந்த whole base pair க்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. So நம்ம அத பொறுத்து கால்குலேட் பண்ணும்போது GNC இங்க அதிகமா இருக்கு. எந்த இடத்துல GNC அதிகமா இருக்கும் that one will form more hydrogen bonds. எது அதிகமா hydrogen bond form பண்ணுதோ அதான் more stable-ஆ இருக்கும். அதனால X is more stable than Y. So that reason. See base pair வந்து கொடுக்கல, length கொடுத்திருக்காங்க. lengthல இருந்து முத base pair கண்டுபிடிங்க. base pairல இருந்து 100 base pair. அதுல இருந்து bases கண்டுபிடிங்க. அதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்த வேல்யூ A is 20. அதுல இருந்து மத்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிங்க. GNC எதுல அதிகமா இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி 100. So here it is 200. So அதே மாதிரி நமக்கு இந்த வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரெண்டே கம்பேர் பண்ணும்போது எதுல GNC வேல்யூ அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத மெயினா பார்க்கணும். எதுல அதிகமா இருக்கோ அதான் more stable. ஏன் more stable? Because that only will form more hydrogen bonds. I think this is clear. Okay. So in the question we will see later. Next part we will go. Okay. So first we will see discovery of DNA. So in 1869 Meisher அப்படிங்கற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாருன்னா he separated acidic material, nucleic acid அப்படினு நாம சொல்றோம். இவர் ஒரு acidic material வந்து நியூக்ளியஸ்ல இருந்து செப்பரேட் பண்றாரு. first cellsனா நமக்கு வந்து inflammation ஆகும்போது சீல் படிக்கும்ல, so that is the pus cells. so அந்த செல்ஸ்ல இருந்து he found the அதுல இருந்து அதோட நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஒரு காம்பனன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாரு, that is acidic in nature அப்படிங்கறது சொல்றாரு. so from nucleus he extracted one acidic substance. so அந்த acidic substance க்கு he is giving the name nuclein அப்படிங்கற நேம் அவர் கொடுக்கறாரு. it is not intact, break during separation. அவர் செப்பரேட் பண்ணும்போதே அது வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா குரோமோசோம் ஆர் chromatin material எப்படி வந்து இருக்குமோ அப்படி வந்து அவருக்கு கிடைக்கல, பிரேக் ஆகி தான் அவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. அதோட ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்றதுக்கு அவருக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. as nucleus was not able to isolate it in intact form. அது உடையாம அவர்னால ஐசோலேட் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் அவருக்கு தெரியல. just he started, அவர்தான் அந்த precursor. இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட்லாம் இது பண்றதுக்கு அவர்தான் precursor, அதாவது ஸ்டார்டிங்கா இருந்தாரு.
that is measure separate acidic material from nucleus of the cell. அவரது intact formல அவர் வந்து extract பண்ண முடியல, அதனால அதோட ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல. So in 1831 this is just a flow, you just see. 1831 ராபர்ட் பிரவுன் discovered nucleus. இது செல் சாப்டர்ல கொடுத்திருப்பாங்க. 1856 to 63 மெண்டல் வந்து அவரோட லைஃப் டைம். ஸோ அவர் ஒர்க் பண்ண மெண்டல் லைஃப் டைம் கிடையாது, அவரோட ஒர்க் இயர்ஸ், தட் இஸ் 7 years அவர் வந்து ட்ரீ பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்ணாரு. இது நம்மளுக்கு தெரியும். இது ஒன் டைம் நீட்லயும் கேட்டாங்க இந்த இயர். ஸோ அதனால இயர்ஸ்ல நாம வந்து ஒரு ஃப்ளோவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1865 he published his work. Then 1900 he rediscovered. So மத்தவங்க மூணு சயின்டிஸ்ட் வந்து separately they rediscovered. So Hugo De Vries, then Schermar, then Correns. So இவங்க மூணு பேரும் ரீடிஸ்கவர் பண்ணாங்க. அதுல 1902ல குரோமோசோமல் தியரி கேம். 1962 இந்த இதுல லிங்கேஜ் கேம். So somewhere in between தான் இந்த டிஸ்கவரி நடந்திருக்கு. That is 1869 we'll be having measure வந்து இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அசிடிக் மெட்டீரியல் அப்பதான் இப்பதான் டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனா டிஎன்ஏ என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுன்னு அதுக்கு முன்னாடி மெண்டல் வந்து சொல்லிட்டாரு. த்ரூ சம் அப்சர்வேஷன்ஸ், அவர் பீ பிளான்ட்ல பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்டோட அப்சர்வேஷன் வச்சு he can able to tell those conclusions. அதான் வந்து his novelty அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So now we can see. So அதுக்கப்புறம் வில்கின்ஸ் அண்ட் ஃபிராங்க்லின் அப்படிங்கறவர என்ன பண்ணாங்கன்னா, so they have to the DNA ஒரு intact form, that is break ஆகாத ஃபார்ம்ல they took the DNA and அது வழியா எக்ஸ்ரேவை வந்து பாஸ் பண்றாங்க. எக்ஸ்ரேவை பாஸ் பண்ணும்போது they will get one image. அந்த இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, it showed that DNA it is going to have some sort of structure. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத they tried to explain. That is X-ray diffraction study யார் பண்ணாங்கன்னா, that is Wilkins and Franklin. ஜஸ்ட் டிஎன்ஏவை எடுத்துக்கிறாங்க, அதுவரை எக்ஸ்ரேவை பாஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். நம்மளுக்கு எப்படி எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க, அதே மாதிரி டிஎன்ஏவோட பேக் போன் ஒரு டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்ரேயோட இமேஜ்ல நம்மளுக்கு தெரியும். Chargaffs rule, that is chemical analysis of DNA from different sources. அதுல அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்றாருன்னா, இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பாயிண்ட் தான். amount of A will be equal to amount of T and amount of G will be equal to amount of C. So A will be equal to T and G will be equal to C. So அப்படினா A plus G divided by T plus C equal to 1 அப்படின்னு சொல்வாரு. That is Chargaffs rule. We will see this also. Okay, so this is important. That is in 1953 Watson and Crick. Wilkins and Franklin பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓட இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு they found Chargaff ஓட அந்த பிரின்சிபலையும் வச்சு they proposed DNA double helical model. இதோட பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு NCERT-ல இருக்கும். So that we have to see in more detail. Any doubts still here? So give me 1 minute. Okay, so DNA as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Friedrich Meischer in 1869. அதுக்கு அவர் கொடுத்த நேம் நியூக்ளின். ஆனா due to technical limitation அந்த டைம்ல டெக்னிக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப்பா இல்ல. அவர் அந்த லாங் பாலிமரை வந்து, அதாவது டிஎன்ஏ வந்து லாங் பாலிமர், அது அவர் இன்டாக்ட் ஃபார்ம், அதாவது பிரேக் ஆகாம அவரால் எடுக்க முடியல. அதனால டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இட் ரிமைன் எல்யூசிவ். அதாவது அது பிரேக் ஆகாம கண்டுபிடிக்க முடியாதனால, பிரேக் ஆகாம அதை ஐசோலேட் பண்ண முடியாதனால டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் யார் வந்தாங்கன்னா வாட்சன் அண்ட் கிரிக். So this years you have to note 1869. இதெல்லாம் நீங்க தனியாவே இயர் மட்டுமே இந்த சாப்டருக்கு தனியா you have to write. 1869 Friedrich Meischer என்ன பண்ணாங்க. சோ நீங்க ஒரு தடவை எழுதி பார்க்கணும். கண்டிப்பா இன்டர்நெட்ல நிறைய இருக்கும். சோ எல்லாமே ஒரே டேபிளா கொடுத்தாங்க. பட் நீங்க எழுத பாத்தீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். So it was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction study, அப்படினா X-ray diffraction study யார் பண்ணாங்கன்னா Wilkins and Franklin. They proposed a famous double helical model, double helix model of the DNA. One of the hallmarks of their proposition was base pair between two strands of polynucleotide chains. இப்போ நம்ம சொல்றோம் DNA னா இப்படி இருக்கும், இதுக்கு நடுவுல base pairs வந்து adenine will bond with thymine. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சொன்னதுதான் யாருன்னா, that is double helical model that was proposed by
Watson and Crick model that is famous. However, this proposition was also based on observation of Erwin Chargaff. So அப்போ X-ray diffraction study யார் பண்ணது? That is it is did by Wilkinson Franklin. Wilkinson Franklin அப்படிங்கிறவங்க X-ray diffraction study பண்றாங்க. And Chargaff, so இவரும் வந்து he is giving certain rules. So DNA ல இந்த மாதிரி rules தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது Chargaff story. இந்த ரெண்டு கன்க்ளூஷனையும் சேர்த்து வாட்சன் அண்ட் கிரிக் இவங்க அதை சேர்த்து தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they propose DNA double helix model. So அதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. However, this proposition was also based on observation of Erwin Chargaff for a double-stranded DNA. The ratios between adenine and thymine, that is A by T, will be equal to 1. அதே மாதிரி G by C will be equal to 1. அதே மாதிரி A plus G, அதாவது இந்த ரெண்டையும் அப்படியே கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. A plus G divided by T plus C. இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும், இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணா 1 தானே வரும். ஸோ அதே வந்து A plus G இதையும் இந்த ரெண்டு இதையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறாங்க. A plus G divided by T plus C equal to 1. இதுதான் 1க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Whereas A plus C divided by A plus T divided by G plus T. A plus T னா என்னது? That is adenine thymine bind ஆகும். இந்த ratio it need not to be equal to be 1. Not equal to 1 இல்ல 1 இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. So இது மட்டும் தான் 1க்கு equal. So that one you have to know. இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. A by T equal to 1, G by C equal to 1. இது ரெண்டு சேர்த்து போட்ட ratio தான், that is this ratio. அது எப்பவுமே 1க்கு தான் இருக்கும். பட் ஆப்போசிட் இங்க A plus G ன்னு எழுதுறோம், அதே A plus T G plus C அந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறோம்னா that need not equal to be 1. So அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. So that you can see இது வந்து purine. A plus G மேல வந்து purine, கீழ வந்து pyrimid. So இப்படியும் சொல்லலாம். So that is base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. Base pairing நம்மளுக்கு தெரியும். That is going to provide one unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. Base pair வந்து எப்பவுமே complementary-ஆ இருக்கும். And therefore if the sequence in one strand is known, நம்மளுக்கு வந்து for example இப்போ நம்மளுக்கு இங்க adenine, இங்க guanine, இங்க cytosine, இங்க thymine இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டாண்டோட சீக்வென்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா we can able to immediately find the sequence in another pair of another strand of DNA. இங்க adenine இருந்துச்சுன்னா இங்க thymine இருக்கும், இங்க guanine இருந்துச்சுன்னா இங்க cytosine இருக்கும், இங்க cytosine இங்க guanine, இங்க thymine இங்க adenine. அப்போ இங்க என்ன சீக்வென்ஸ் இருக்கும் அதான் இங்க சொல்றாங்க. So இது காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கிறதுனால we can able to find, therefore if the sequence of bases in one strand is known, ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிற சீக்வென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா sequence in other strand can be predicted. அதான் நான் சொன்னேன். இப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிறது தெரிஞ்சா இன்னொன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Also if each strand from a DNA act as a template for a synthesis of a new strand. இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து டெம்ப்ளேட்னா ஒண்ணும் இல்ல. So இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட வச்சு we can able to produce new DNA. இதுல இருந்து ஒரு புது DNA ஃபார்ம் பண்ணலாம். TCGA. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாண்ட வச்சு TCGA we can able to produce AGCT. அப்படினா இந்த ஒரு சிங்கிள் இது வந்து ஒரு DNA, அதாவது ரெண்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA. இந்த ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA இருந்து we can able to form two double stranded DNA. This is DNA replication. So அது ஏன் பாசிபிள் அப்படின்னா because of this complementary nature only. இது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு ஆப்போசிட் இங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட்ல நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். So that is DNA replication. இது வந்து ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA இந்த ஒரு ஸ்டாண்டை டெம்ப்ளேட்டா வச்சுக்கிட்டு நாம ஒரு புது ஸ்டாண்டை கிரியேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டா வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு புது ஸ்டாண்டை கிரியேட் பண்ணலாம். அப்ப ஸ்டார்டிங்ல ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNAவா இருந்தது, இப்போ ரெண்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNAவா மாறிடும். தென் செல் டிவைட் ஆகும்போது இது ஒரு செல்லுக்குள்ள போய்டும், இது ஒரு செல்லுக்குள்ள போய்டும். அந்த DNA replication, karyokinesis அதெல்லாம் நீங்க செல் டிவிஷன்ல படிச்சது. So now the two double stranded DNA, okay, so it can act as a template for a synthesis of a new strand. The two double stranded DNA thus produced, இந்த ரெண்டு double stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. இது parental DNA. இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தானே இதுவும் இருக்கு. So அது identical to the parental DNA molecule. Identical, you know, not similar, it is identical. இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும். Because of this the genetic implications of the structure of DNA become very clear. அப்போ DNA ஓட
genetic என்னன்னு சொல்லுவோம். DNA is the material which is going to which is going to transfer from one generation to another generation அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதேதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. So because of this conclusions, this findings, it is clear that DNA is a genetic material அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. Any doubts still here? No. Okay. So ஒண்ணும் இல்ல. First நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 1869 Frederick Marshall they found the acidic substance present in nucleus. அதுக்கு அவர் வெச்ச பேரு நியூக்ளின். பட் அத அவர்னால பிரேக் ஆகாம ஐசோலேட் பண்ண முடியல. அதனால ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் DNA கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தது. வில்கின்ஸ் அண்ட் பிராங்க்லின்ங்கறவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் ஸ்டடி வச்சு they have found the x-ray image வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அவங்களால ஸ்ட்ரக்சர் சொல்ல முடியல. just they found the x-ray image. Diffraction data they have produced. And Chargaffsங்கிறவர் அந்த டேட்டா வச்சு he told some rules. இவங்க ரெண்டு பேத்தோட வர்க்க கம்பைன் பண்ணி வாட்சன் அண்ட் கிரிக் அப்படிங்கறவங்க they gave the double helix model. So அது we can see Chargaffs rule நம்ம பார்த்தோம். So this ratio இந்த ரேஷியோ எல்லாமே it will be constant and equals to 1. Next it will be having complementary இருக்கும் அப்படினா ஒரு ஸ்டாண்ட்ல நமக்கு தெரிஞ்சதுனா இன்னொரு ஸ்டாண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறது we can able to predict. அது சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்படி replicate ஆகி ஃபார்ம் ஆகும்போது this will be identical to the parental DNA molecule. So now these points you already know salient features of DNA double helical structure. So உங்களுக்கு போர்ட் எக்ஸாம்னா அதுல பாயிண்ட்ஸ் some 5 mark or 4 mark அப்படி கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் மெயினா கேட்பாங்க. So this one you already know this, but general you have to know. DNA double helix என்னன்னா it is made up of two polynucleotide chain. Backbone is made up of sugar phosphate and bases will project inside. Backbone is made up of sugar phosphate, bases வந்து உள்ளாரையா இருக்கும். Next anti-parallel polarity. ஒரு chain வந்து 5 prime to 3 prime போச்சுன்னா இன்னொரு chain வந்து 3 prime to 5 prime போகும். The bases in two strands are paired through hydrogen bond. அது நமக்கு தெரியும். Adenine forms two hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa. இதுல இருந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகும், vice versaவும் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது adenine it will form two hydrogen bonds or thymine will form two hydrogen bonds. அதுக்கு தான் vice versa ன்னு அர்த்தம். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். So similarly guanine is bonded with cytosine with three hydrogen bonds. As a result purine always comes opposite to a pyrimidine. அதாவது ஒரு double ring always comes in contact with a single ring, so it generates approximately uniform distance between the two strands of the helix. இதெல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இதுதான் இப்போ புதுசு. That is this generates approximately uniform distance between the two strands of the DNA helix. அதாவது இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்டுக்கும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்டுக்கும் நடுவுல இந்த distance that is going to be always constant. அந்த distance என்னது? நம்ம பார்த்தோம்ல இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. Can you remember what is the distance? 2 nanometer. Very good. 2 nanometer. அது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஒரு டபுள் ரிங் ஒரு சிங்கிள் ரிங் தான் காம்பினேஷன்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The two DNA the two chains are coiled in a right-handed fashion. Right-handed fashion நம்ம இந்த மாதிரி வரையணும். Left hand will be having like this. So அந்த மாதிரி ஒரு different combinations will be there. So அதுல நமக்கு இது எப்பவுமே right handed. In protein நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. protein-ஓட secondary structure alpha chain that is also right handed fashion. Most of the DNA நம்ம பாடியில இருக்கிறது it will be in right handed fashion only. The pitch of the helix அதாவது நம்மளோட helical staircase மாதிரி தான். helical staircase அதாவது ரவுண்டா நம்ம படி ஏறி போவோம்ல அந்த மாதிரி. So அதே மாதிரி தான் DNA ஓடது இருக்கும், but it is right handed. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. Pitch of the helix அப்படினா என்னன்னா suppose. So இது வந்து right handed அப்படி அதாவது ஒரு ஸ்டாண்டுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். So this is the DNA. So இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி so ஃபுல்லா ரொட்டேட் ஆகி it has to come over here. மறுபடியும் ஃபுல்லா ரொட்டேட் ஆகி 360 டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி வரணும்னா so that is one complete turn. அந்த கம்ப்ளீட் டர்னுக்கு நடுவுல நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னா that is pitch of the DNA. So pitch is 3.4 nanometer. அப்படினா இந்த டிஸ்டன்ஸ் குள்ள தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா will be having 10 base pairs 1 2 3 இந்த இடத்துல ஒரு 5 இருக்கும் 1 2 3 4 5 இந்த இடத்துல ஒரு 5 இருக்கும்.
that is இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல 10 இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல 10 இருக்கும். 10 base pairsனா we'll be having 20 nucleotides. இதான் we'll be having like this. அப்போ இதுக்கும் நடுவுல இருக்கிற distance என்ன? That is 0.34 nanometer. This one we know. So the two chains coiled in clear-ஆ இருக்கா எழுதுறது? Yes, sir. Okay. So இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற distance that is 0.34 nanometer. We will see in diagram also. So now the two chains are coiled in a right-handed fashion. Pitch is 3.4 nanometer. இந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி 360 degree rotate ஆகி மறுபடியும் அதே பாயிண்ட்ல வரதுக்கு எடுத்துக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் pitch. அந்த pitchோட வேல்யூ 3.4 nanometer. So நம்ம பார்க்குற நார்மல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் DNA ல it is 3.4 nanometer. அப்படின்னா ரெண்டு பேஸ் பேர் நடுவுல இருக்கிற distance that is 0.34 nanometer. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். And there are roughly 10 base pair in each. And there are in each turn. ஒரு turnல we'll be having 10 base pairs. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 9, 10. So இந்த இடத்துல அது ஃபுல்லா காட்டல. Maybe we will start from here. So இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா so அது கம்ப்ளீட்டா டர்ன் ஆகி முடியறது இங்க இருக்கும். So 1, 2, 3, 4. So இந்த சைடுல இன்னொரு இருக்கும் 5, 6, 7, 8. So அந்த மாதிரி இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா டர்ன் ஆகி முடியற வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா that is 10 base pairs will be having. That one we can see. இங்க அது ப்ராப்பரா காட்டல. And there are roughly 10 base pairs in each turn. Consequently the distance நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Distance between a base pair in a helix. Helix குள்ள இருக்கிற distance that is 0.34 nanometer. இதுக்கும் நடுவுல இருக்கிற distance 0.34 nanometer. pitchனா இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும். Suppose Can you able to see the screen? Yes, sir. Okay. So now we will see. The plane you can see. So between a base pair and a helix is approximately 0.34 nanometer. The plane of one base pair. So இது வந்து ஒரு base pair. இது வந்து இதோட plane. Stacks over the other in the double helix. இதுக்கு மேல அடுக்கின so ஒரு book மேல இன்னொரு book வச்சிட்டே போற மாதிரி ஒரு base pair. இந்த base pair இதுக்கு மேல அடுக்கி stackனா ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வச்சிட்டே போற மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரி ladder மாதிரி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டே போகும். அத ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். This in addition to hydrogen bonds. இந்த base pair it is hydrophobic in nature. அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல hydrophobic interaction இருக்கும். That also will be there. So this in addition to hydrogen bonds confers stability to the helical structure. Helical structure க்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியும் கொடுக்கும். hydrogen bond stability கொடுக்கும். அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். எதுல hydrogen bond அதிகமா இருக்கோ அதுல தான் stability அதிகமா இருக்கும். In addition to hydrogen bonds யார் வந்து stability கொடுக்க போறாங்கன்னா base pair க்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த stacking interaction அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is hydrophobic interaction. So any doubts in this? No, sir. Okay. So compare the structure of purine and pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in DNA remains almost constant? இதுக்கு தான் நான் ஆன்சர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். Purine வந்து எப்பயுமே டபுள் ரிங், pyrimidine வந்து சிங்கிள் ரிங். எப்பயும் டபுள் ரிங் சிங்கிள் ரிங் ஆர் சிங்கிள் ரிங் டபுள் ரிங் இந்த மாதிரி மாறி தான் வரதுனால இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற distance always constant. That is 2 nanometer. அத நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. The proposition of double helix structure for DNA and the simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. So இத வேஸ்ட் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தது அப்படின்னா very soon Francis Crick. So யார் வந்து இது ப்ரோபோஸ் பண்ணாங்க that one you have to know. வாட்சன் அண்ட் கிரிக் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மாடல் ப்ரோபோஸ் பண்ணாங்க. பட் சென்ட்ரல் டாக்மா யார் ப்ரோபோஸ் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் பிரான்சிஸ் கிரிக் ஒன்லி. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு क्वेश्चन குழப்புவாங்க. பிரான்சிஸ் கிரிக் ப்ரோபோஸ் த சென்ட்ரல் டாக்மா இன் மாலிகுலர் பயாலஜி. ஸோ டிஎன்ஏல இருந்து மறுபடியும் டிஎன்ஏவே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ரெப்ளிகேஷன். டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். எம்ஆர்என்ஏல இருந்து புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் தட் இஸ் சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் லைஃப். ஒரு லைஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும்னா நமக்கு நிறைய புரோட்டீன் வேணும். அந்த புரோட்டீன்ங்கிறது நமக்கு என்சைமா இருக்கலாம், ஹார்மோனா இருக்கலாம், நம்மளோட ஸ்கின்னோட புரோட்டீனா இருக்கலாம். எல்லாமே புரோட்டீன் தான். மோஸ்ட் திங்ஸ் ஆர் புரோட்டீன் ஒன்லி. புரோட்டீன் இல்லாம நம்ம வாழில எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் நடக்காது.
அப்படின்னா அந்த அந்த புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான பண்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் யார்கிட்ட இருக்கும்னா டிஎன்ஏ கிட்ட தான் டிஎன்ஏ கிட்ட இருக்கும். தான் ஸோ இருக்கும். தட் இஸ் ஸோ தட் இஸ் தேர் தேர் டெல்லிங் டெல்லிங் இந்த இந்த மாலிகுலர் மாலிகுலர் பயாலஜி biology which states that that genetic genetic information flows from DNA DNA RNA RNA to to protein. protein. It was central dogma that was proposed by Francis Crick. In some In some viruses, the flow of information is in reverse direction. இதை நம்ம இதை நம்ம படிப்போம். There is something called as reverse transcriptase. transcriptase. Reverse Reverse and simple name to the process is reverse transcription. அதாவது பாக்டீரியால என்ன ஆகும்னா வைரஸ்ல என்ன ஆகும்னா அதுல இருக்கிற ஜெனடிக் மெட்டீரியல் RNA will be converted into DNA மறுபடியும் it will undergo further process, further replication. அதுக்கப்புறம் it will be converted into protein or whatever. அது நம்ம பார்ப்போம். Human health and diseaseல படிக்கும்போது we will see. So we will stop here.